Hello everybody, today I have Dasha. So today we're gonna do for her sport massage, deep tissue massage. Она сегодня хочет спортивный массаж, сильный массаж, пожестче. Даша is fitness trainer here in Moscow City. So, говори. Сегодня мы хотим пожестче, максимально, чтобы нас расслабило все мышцы. Потому что начали заниматься, и вот, собственно, опять вся та же проблема. Тебе голос болит, да? Да, это хорошо, я отдохнула на праздниках. Хорошо, хорошо. Готова? Да.
решил, что мне было слишком хорошо, да? Я ждала этого момента. Почему-то больно. Надо дышать глубоко. Да. Да. Не помогает.
Умные игры. Почему так больно? Я думаю, что взяла. Ай, направо вообще не работает. Я очень не могу. Вообще трэш. Спасите. Помогите. Что-нибудь. Нет.
Что локоть выткнул? Что вопрос? Локоть. А, да? Вот, больно. Неожиданно. Это все хорошо, потом вас и все, в огонь. Жир. Не, нормально. Отлично. Да, конечно. Так, терпимо. Чуть-чуть терпимо. После сегодняшней сеанса я точно худее стану. Вот лепо, ты знаешь? Даже кровь разогнала. Антицеллюлит. Все вместе.
Да, прекрасно. Все хорошо. Да. Так, а давай вверх. Сюда. О, слышал? Вообще. За своего Христова. Ой. Напрягай и подвисай. Ничего не напрягаю вообще. Напрягаешь. Ох ты. Это напрягай? Отлично. Расслабляй. Вот, лучше. Хватит. Левый жир. Удали. Да. Ну, все тело дохерачу. С ног до головы. Без мокрый уже. Блин, сделайте что-нибудь жиром мухами. Срочно надо. Это салатики новогодние. Это оливье. Оливьешка. Да. Вот это вот. Ладно, есть и плюс. Помимо живота еще сиськи выросли. Тоже не все так плохо.
Ой, пинго не пьет.
локоть согнут, локоть согнут. Еще сильнее, сильнее, сильнее. Так, Дальше. так, дальше. Так, встал. Хорошо. Так, руки, одна только руки на шее. Только одну. Одна только. И локоть вниз. И второй. Отлично. Это вверх, только одна вверх. Тоже это вверх. Хорошо. Все. Да, подожди. Я себя почувствовала живым человеком. Внутри вонь. Не, правда, хорошо? Да, правда, очень Больно? хорошо. Ну, местами было, да, но это нормально. Ну. В целом очень хорошо. Сейчас уже по ощущениям прям шикарно себя чувствую. Меня все расслабило, все мягенько. Отлично, Спасибо хорошо, тебе большое. хорошо. So, ребята, напишите,